નમસ્કાર મિત્રો, આઈડિયા ટુ ઇમ્પેક્ટ ઇનોવેશન અનપ્લગ્ડના આ 9મા એપિસોડમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. ઇનોવેશન ક્લબ, નોલેજ કોન્સોર્શિયમ ઓફ ગુજરાત, શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર વતી અમે આ જે પ્રયાસ હાથ ધર્યો છે એમાં આપ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રો અમારી સાથે જોડાવ છો એ બદલ આપ સૌનો આભાર. મિત્રો, આપ સૌને પ્લેસમેન્ટનો પ્રશ્ન કાયમ સતાવતો હશે, તો આવા જ પ્લેસમેન્ટના પ્રશ્નને સોલ્વ કરી રહ્યા છે આજના આપણા એક સુપર યંગ ફાઉન્ડર અમન લોહારુકા. આવો જાણીએ એમના વિશે. મિત્રો, વિચારથી વિજય સુધી નવીનતાના રસ્તા ઉપર આપણે બધા એક સાથે ચાલીએ. વેલકમ ટુ આઈડિયા ટુ ઇમ્પેક્ટ ઇનોવેશન અનપ્લગ્ડ. મિત્રો, આજનો જે એપિસોડ છે એમાં યુવા ઉદ્યમી ડેટા, એઆઈ અને શિક્ષણને એક સાથે જોડીને રિક્રુટમેન્ટની દુનિયાને બદલી રહ્યા છે. હી ઇઝ અ ક્વોલિફાઈડ actuary, an education leader and now a founder, Aman Loharuka himself, the mind behind Prepsom Labs, an AI-powered hiring and placement platform that helps colleges, students and corporates bridge the gap between potential opportunity. From the lens of an educator to the soul of an entrepreneur, Aman's journey is masterclass in turning idea into impact. મિત્રો, આજે આપણી સાથે અમન લોહારુકા જોડાયા છે. એમની સાથે છે SSIP હાયર એજ્યુકેશનના OSD પ્રિતેશ ખત્રી સાહેબ, અને સાથે છે વિદ્યાર્થી રિપ્રેઝેન્ટેટિવ તરીકે નીલ બારોટ. મિત્રો, શરૂ કરીએ આજની આઈડિયા ટુ ઇમ્પેક્ટની સફર. અમન, વેલકમ ટુ ધ શો. થેન્ક યુ સો મચ ફોર હેવિંગ મી. મારો પહેલો ક્વેશ્ચન એ છે કે યુ આર ટ્રેન્ડ એઝ એન actuary, વિચ ઇઝ ઇન ઇટસેલ્ફ અ વેરી ડિટેલ્ડ ડિગ્રી. કોમર્સના વિદ્યાર્થીઓ જાણતા હશે કે actuaryની ડિગ્રી એક કહેવાય ને કે CAથી પણ વધારે મહેનત માંગી લેતી હોય છે. એન્ડ યુ હેવ ઓલ્સો વર્કડ ઇન લીડરશિપ રોલ્સ એન્ડ વિથ વેરિયસ એજ્યુકેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ. ઓલમોસ્ટ 4-5 વર્ષ તે આ ફિલ્ડમાં કામ કર્યું છે. સો આઈ વોન્ટ ટુ આસ્ક કે વોટ વોઝ યોર ઇનર જર્ની એન્ડ હાઉ exactly you transformed your small idea into this entrepreneurship? અને એ એવું કઈ નજ મોમેન્ટ હતી? આપણે એક થિયરી છે નજ થિયરી, કે જ્યાં તમને કોઈ વસ્તુ પોક કરે અને બીકોઝ ઓફ દેટ યુ ટ્રાન્સફોર્મ એન આઈડિયા ઇન્ટુ અ રિયાલિટી. તો વિચ વોઝ અ નજ મોમેન્ટ ફોર યુ? પરફેક્ટ. ફર્સ્ટલી થેન્ક યુ સો મચ ફોર હેવિંગ મી. મારી જર્ની છે તો કદાચ થોડીક ડિફરન્ટ. સો આઈલ ટેલ યુ, આઈલ સ્ટાર્ટ ફ્રોમ ધ વેરી બેકગ્રાઉન્ડ. સો આઈ હેવ કમ ફ્રોમ અ મારવાડી ફેમિલી. તો બિઝનેસ કરવું હતું એ તો માઇન્ડમાં હતું જ. બટ દેટ બિંગ સેડ, મારા ફેમિલીમાં ફોર્મલ એજ્યુકેશનને ઓલવેઝ ઇમ્પોર્ટન્સ આપી છે. તો જ્યારે હું આફ્ટર માય સ્કૂલિંગ આઈ વેન્ટ ટુ મુંબઈ નારસી મોંજી ટુ સ્ટડી ફોર માય ગ્રેજ્યુએશન, અને ત્યાં મેં એક્ચ્યુઅલ સાયન્સ પિકઅપ કર્યો. એ ટાઈમે ધ થોટ પ્રોસેસ વોઝ, મને બિકોઝ આઈ એમ ફ્રોમ અમદાવાદ એન્ડ આઈ એમ અ મારવાડી, મને નંબર્સ બહુ ગમતા હતા. બિઝનેસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ નંબર્સ આફ્ટર ઓલ. સો એક્ચ્યુઅલ સાયન્સ પિક કરવાનું વન ઓફ ધ મેજર રીઝન્સ વોઝ દેટ ઇન actual science you study numbers, કઈ રીતે તમે ક્રંચ કરી શકો, કઈ રીતે તમે રિસ્ક મેનેજ કરી શકો, અને હાઉ ડુ યુ ઇવેલ્યુએટ ઓર હાઉ ડુ યુ આઈડેન્ટિફાય what might happen in future. So that was the reason I picked up actual science, and actual science is a fairly decent degree. So તમને I used to work as a consultant, and હું major insurance company across the globe I used to give consultancy. And but that time again, being a Marwadi, being from Ahmedabad, I always had this nudge that I want to start something of myself. તો એક સેટિસ્ફેક્શન નહોતો આપતો જ્યારે હું કન્સલ્ટિંગ કરતો હતો. That time I ventured into education. So I have a mentor who was running a institute, and I joined him as a director. And that time I started understanding the gaps in education. When we were working as a consultant, we realized that what the industry wants, but what was happening in education, and I'm not blaming the education system, it's just that એટલી મોટી કન્ટ્રી છે કે કોઈ પણ ચેન્જ કરવામાં ટાઈમ તો લાગશે જ. તો એના કારણે એજ્યુકેશનમાં ઘણા બધા ગેપ્સ હતા જે અમે લોકો ટ્રાય કરતા હતા ફિલફિલ કરવાનું, અને મેજરલી એવું નથી છે કે બહુ ડિફિકલ્ટ છે એ બ્રિજ કરવાનું. ઇટ્સ જસ્ટ દેટ ધ પર્સન હુ ઇઝ વર્કિંગ ઇન ધી ઇન્ડસ્ટ્રી ડોન્ટ વોન્ટ ટુ કમ એન્ડ એજ્યુકેટ, બિકોઝ લોકોને લાગે છે કે એજ્યુકેશન ઇઝ નોટ એઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો જે લોકો
લાઈક અત્યારે કન્સલ્ટિંગમાં છે કાં તો પ્રોફેશનલ જોબ્સમાં છે એ લોકો અગર એજ્યુકેશનમાં આવે તો એ લાઈક એ જે ગેપ છે એ બહુ ઇઝીલી બ્રિજ થઈ જશે. તો દેટ્સ હાઉ આઈ એન્ટર્ડ ઇન ટુ એજ્યુકેશન. બટ અગેન દેટ દેર વોઝ ઓલવેઝ અ નચ દેટ આઈ વોન્ટ ટુ સ્ટાર્ટ સમથિંગ ઓફ માય સેલ્ફ. આઈ વોન્ટ ટુ સ્ટાર્ટ સમથિંગ ઓફ માય સેલ્ફ. એન્ડ દેટ ટાઈમ વેન આઈ વોઝ વર્કિંગ એઝ અ ડિરેક્ટર એટ ધ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, जब भी प्लेसमेंट होते थे, like every time there was a placement that would happen in an institute, students would come up to me asking कि can you take my mock interviews. So and I have seen that experience firsthand. That's also somewhere that nudge comes in. So there was one of the students I still remember very vividly कि like he was not very good in academics. He was a little underconfident, but he was decent student. तो मैं एनु mock interview લીધું. Like I was very hard on him. I told him કે આ વસ્તુમાં તું સારું નથી. તો એ સ્ટુડન્ટે પછી પ્રેક્ટિસ કરી અને એને જોબ મળી ગઈ. એન્ડ હી કેમ બેક એન્ડ હી ટચ્ડ માય ફીટ. દેટ ટચ્ડ માય હાર્ટ દેટ this is the impact that I was able to create. And I was very young, like I was not expecting him to be so like respectful to me. So that's when I realized that like even a small effort can create a lot of impact. Correct. So that was a moment where I realized that okay, મને વધારે સ્ટુડન્ટ્સ સુધી રીચ કરવું છે. અને at that time AI was coming up and I am from a non-technical background, like મેં કોમર્સ જ લીધું છે તો I don't know coding. But મને બેસિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનો આઈડિયા છે. like it's just common sense, like it's not that you need to be like you don't need to understand coding. તમને થોડી ઘણી આઈડિયા હોય ને કે કઈ રીતે કમ્પ્યુટર વર્ક કરે છે, કઈ રીતે કમ્યુનિકેશન વર્ક કરે છે, તો તમને ખ્યાલ આવી જશે. અને maths helped there a lot. That maths help you to structure any problem. Correct. So that time when AI was coming up and I was trying to use my actual knowledge to this field, so I started exploring ચેટ જીપીટીનો વોઇસ મોડ્યુલ. એ ટાઈમે જસ્ટ લોન્ચ જ થયો હતો જે ટાઈમે હું પ્લાન કરતો હતો આ કંપની લોન્ચ કરવાની. અને દેટ ટાઈમ આઈ સ્ટાર્ટેડ એક્સપ્લોરિંગ દેટ ઓકે કેન આઈ યુઝ એઆઈ ટુ ટેક ઇન્ટરવ્યૂઝ. તો મેં એક કંપની જોડે એક પાયલટ કરી. લાઈક દેર ઇઝ અ પ્રાઇવેટ એક્વિટી ફર્મ ઇન મુંબઈ. They wanted to hire a student and like a candidate, and they had 1,000+ application for one candidate. So he told that Aman, it's not practical for me to take interview for everyone, and I really want to give everyone a chance. True. So I told let me try something out. I asked a friend, like મને પોતે તો કોડિંગ આવતી નથી, તો મેં એક ફ્રેન્ડને પૂછ્યો કે તું ખાલી મને એક બેસિક વર્કિંગ પ્રોટોટાઇપ બનાવીને આપી દે ને કે દેર ઇઝ નથિંગ કમર્શિયલ. આઈ એમ જસ્ટ હેલ્પિંગ આઉટ અ ફ્રેન્ડ હુ વોન્ટ્સ ટુ હાયર. તો દેટ એન્ડ ઇફ યુ આસ્ક સમવન દે વિલ હેલ્પ યુ આઉટ. જ્યાં સુધી તમે પોતે કમર્શિયલ ના હો તો બીજા લોકો હેલ્પ કરવા માટે રેડી રહે છે. તો મારા ફ્રેન્ડે મને હેલ્પ કરીને એક પ્રોટોટાઇપ બનાવીને આપ્યો જે મેં કંપનીને આપી દીધું અને થ્રુ દેટ દે વર એબલ ટુ હાયર. તો દેટ ટાઈમ આઈ રિયલાઇઝ ઓકે એઆઈથી ઇન્ટરવ્યૂ લઈ શકીએ છીએ તો તમે ઇન્ટરવ્યૂ લઈ શકો છો, પ્રિપેરેશન એ કરાવી શકો છો. સો દેટ ઇઝ હાઉ Prepsom Labs started. So then I started working on a business model. So interview is a feature, but correct, that in itself is not a business. So then I started traveling a little. I started going to institutes to talk ke is tarike matlab how do I convert this into a business idea. I talked to a good 7-8 professors from IIMs, IITs, because mane like I had not done business before, so mane like I also wanted to learn. So that's how traveling also helped, and just keeping my eyes open that okay, AI is evolving very quickly. The industry will become very big and this can reach out to a lot of people. Correct. So that's how I started Prepsom Lab. That okay, they realized that interview can work, and then we started Prepsom Lab with the idea that હવે જે પણ અત્યાર શું થાય છે લાઈક કોઈને પણ તમને હાયર કરવું હોય તો તમે સીવીથી હાયર કરો છો. બટ સીવી ઇઝ નોટ ધ રાઇટ વે બિકોઝ સ્ટુડન્ટ્સ પ્રોપરલી સીવી ઘણી વખત બનાવી નથી શકતા. સમવન કેન લાય ઓન અ સીવી અને એઝ અ કંપની તમે સીવીથી કેટલી વસ્તુઓ જાણી શકો છો. સો દેટ્સ હાઉ વી થોટ દેટ અગર એઆઈ ही सब इंटरव्यू ले ले तो we thought we started playing with this idea that if we are able to evaluate you about who you are rather than asking you to write something on a paper, so that will be a better way of hiring. So that's how Prepsom Labs came into existence, where we started like bringing everything together from the student side and the corporate side. Like usually તો આપણે એવું જોતા હોય છે કે AI takes away jobs, but here your AI is giving the jobs. Yes. So that's how everything started. Yes. So sir, મારો એક ક્વેશ્ચન હતો કે એવો કોઈ સ્પેસિફિક મોમેન્ટ કે એવી કોઈ સ્પેસિફિક સ્ટોરી છે કે જેના લીધે તમારી ઇનર સેલ્ફને હિટ થયું હોય કે ના મારે એઆઈને એજ્યુકેશનને અને હાયરિંગને ત્રણેયને કમ્બાઈન કરીને એક એવો ઇમ્પેક્ટ કરવો છે કે જે સોસાયટી માટે બહુ હેલ્પફુલ હોય અને ટાઈમ સેવિંગ હોય. આઈ થિંક વન રીઝન જે મેં તને અત્યારે કીધું કે that student touched my feet. So that created an impact that created a moment that I need to do something in education that creates impact. This is something that can create impact. અત્યાર અહીં આવવા પહેલાં મને એક કોલ આવ્યો એક સ્ટુડન્ટનું કે સર
તમે ઇન્ટરવ્યૂ લઈ શકો છો. તો મેં એને કીધું કે તું ખાલી મારા પ્લેટફોર્મ ઉપર જા અને ત્યાંથી તું ઇન્ટરવ્યૂ લઈ લે. મેં પોતે મોડલને ટ્રેન કર્યો છે અને તું જે રિપોર્ટ આવે ને મને સેન્ડ કરી દેજે, તો હું તને હેલ્પ કરી દઈશું કે આ રિપોર્ટથી મને ખબર પડી જશે કે વોટ આર યોર વીક પોઈન્ટ્સ. So that was one place. But that moment that I want to use AI was pretty much like તમે લાસ્ટ એક વર્ષથી તમે જોશો તો ચેટ જીપીટી લાઈક જે સ્પીડથી અડેપ્ટ કરે છે લોકો. વન થિંગ વોઝ ક્લિયર દેટ how people are looking at AI is going to change, technology is going to change. Like it's like 2000s માં .com revolution આવ્યો હતો. Like every company wanted to go online. Same is the case with AI right now. Like everyone wants to go AI. So જો તમે અત્યાર ના કરો તો તમે 5 વર્ષ પછી વિચારશો કે મેં કેમ નથી કર્યો. You will be out of it. Like it was like અત્યાર નહીં કરશું તો પોસિબલ જ નથી કે હું કરી શકું. અને I am very sure that in the next 2 years everything related to hiring specifically will happen through AI. Correct. CVs will become outdated. So I thought that's what I need to double down on. So as you said કે ભાઈ જ્યારે સ્ટાર્ટિંગનો તમને આઈડિયા આવ્યો તો તમે તમારા ફ્રેન્ડને એક નાનકડું પ્રોટોટાઇપ ક્યાંકથી બનાવડાવીને you gave them and it worked. Then you might have a thought કે હવે આને સ્કેલ કરીએ. તો સ્કેલ કરતાં પહેલાં you need to do some pilot testings. પાયલટ ટેસ્ટિંગ્સના ટાઈમ કઈ તમને પ્રોબ્લેમ્સ આવીને શું તમે એવું આઈડેન્ટિફાઈ કર્યું જેનાથી તમારે પોઝિટિવ અને નેગેટિવ કંઈક લર્નિંગ્સ થઈ હોય આ સિસ્ટમ માટે? So specifically for my idea, the first problem that I faced was that જ્યારે તમે કોઈ પણ નવો આઈડિયા ટેસ્ટ કરશો ને 70 to 80% of the people will let you down saying that આ તો બહુ જ ડિફિકલ્ટ છે, પોસિબલ જ નથી. Like the problem with idea was more that people did not believe in because મારું આઈડિયા છે તો મને જેટલું કન્વિક્શન છે બીજાને નહીં આવશે. તો the biggest challenge that I faced was convincing people that this is something that is possible. So when you start a business, one of the most important thing is to sell your vision to someone else to join your mission. So that was my bigger problem because જો કન્વિક્શન તમને છે બીજાને નહીં હશે અને સ્ટાર્ટિંગ અ બિઝનેસ ઇઝ ડેફિનેટલી ટફ. તો આઈ હેવ મેટ લાઈક IIM professors, I am Ahmedabad, Bangalore, Kozhikode, like I've been to all top institutes, I've been to IIT professors, I've talked to a lot of people who are in the similar space. So one of the things was like everyone said that impact હશે but how would you make money, how would you sustain yourself? કેમ કે એજ્યુકેશન ઇન્સ્ટિટ્યૂટને સેલ કરવું બહુ જ ડિફિકલ્ટ છે. તો like that was I would say that was the difficulty or the challenges that I face more than the technology. કેમ કે અત્યાર technology has become so democratized that તમે non coder હો, તમે non science background હો તો એ તમે complete કરી શકો છો. So that was the challenge, but the positive was this, as I said, કે coding easy થઈ ગઈ છે તો તમે જે like you can create prototypes faster, તમે personalized software બનાવીને આપી શકો છો institutes ને અને cost એટલી reduce થઈ ગઈ છે કે તમે એક trial period માટે આપી શકો છો. So without a large team, like just with my co-founder who started with that pilot thing, like like my co-founder had created a prototype and I then offered her that will you join the company. So she was able to, along with her job, create a lot of things that I was able to take to the institutes to ask them, can you try and ask your students to practice on it? Okay. So like the benefit that happened is because technology easy થઈ ગઈ છે, ટ્રાય કરવું બહુ ઇઝી થઈ ગયું છે. ધ બેસ્ટ વે ટુ ઇવેલ્યુએટ એન આઈડિયા ઇઝ જસ્ટ ટુ ક્રિએટ અ પ્રોટોટાઇપ, સેન્ડ ઇટ અક્રોસ. બટ ધ ચેલેન્જ ઇઝ બીકોઝ ઇટ્સ સો ઇઝી, કોમ્પિટિશન વધી ગયો છે, કોઈ પણ કરી શકે છે. I have a follow-up question. You said you talked to some of the faculties from prominent institutes of India. So અમારા એન્વાયરમેન્ટમાં પણ ઘણા બધા છોકરાઓ કામ કરી રહ્યા છે. They have very small prototypes. Since you are proficient, તમને હિચક ના થઈ because I think ક્યાંક ને ક્યાંક છોકરાઓ હિચકતા પણ હોય છે વાત કરવામાં. સો વોટ વોઝ યોર અપ્રોચ એન્ડ હાઉ યુ કમ્યુનિકેટેડ થ્રુ ધીસ પ્રોફેસર્સ? તમે નવું બિઝનેસ શરૂ કરો તો તમને બેશબ્દ હોવું જ પડે. આઈ થિંક દેટ ઇઝ ધી ઓનલી હિચક તો રહે જ છે પણ તમે 1-2 વખત કરી લો ને, કેમ કે તમે ક્યાં પણ જશો ને 80 to 90% ઓફ ધ પીપલ આર હેલ્પફુલ, દે વોન્ટ ટુ હેલ્પ યુ. જો લોકો તમને ના પાડે ને કે બિઝનેસ સારું નથી, એમને એવું નથી કે તમે સક્સેસફુલ ના હો, એમને પોતે એવું છે કે તમે ગલત ડિસિઝન ના લઈ. બરોબર. તો એવરીવન લાઈક એટલીસ્ટ 80 to 90% રિયલી વોન્ટ ટુ હેલ્પ યુ. તો તમે કોઈને લાઈક કોઈને પણ તમે અપ્રોચ કરો તો એવું ના વિચારો કે એ શું વિચારશે, ઇઝ ઇટ રાઈટ ઓર રોંગ. મોસ્ટ ઓફ ધ પીપલ થિંક દેટ આઈ શુડ હેવ ડન ધ સેમ થિંગ. Like I remember the day that I left my job, I asked my manager, I told my manager that, sir, I'm thinking to take a, like I want to leave the job and I don't want to go to another company, I want to start something of myself.
તો મને like most managers they try to scare you like maybe I don't know but my manager was very lucky to have him. He said that like when I was your age મારે શરૂ કરવું હતું બટ એ ટાઈમે હું કરી નથી શક્યો. હવે આઈ ડોન્ટ હેવ ટાઈમ, આઈ હેવ રિસ્પોન્સિબિલિટી, સો યુ ગો ટ્રાય ઇટ આઉટ એન્ડ આઈ થિંક that is where education becomes very important. Like that is why I would say everyone should complete the formal education because I have a degree હું રિસ્ક વધારે લઈ શકું છું કેમ કે જો આ ના ચાલ્યું તો 2 વર્ષ પછી મને પાછું એક જોબ મળી જશે. True. So that is why I really want to focus or I really want to tell you that you should definitely go for a formal education. તમે એવું ના વિચારો કે મારે સ્ટાર્ટઅપ કરવું છે તો હું I leave everything and start everything. It's like starting something quick is good. બટ ફોર્મલ ડિગ્રીથી તમને કોન્ફિડન્સ આવશે કે જો આ ના ચાલ્યો તો આઈ કેન ગો બેક ટુ અ જોબ. સો દેટ હેલ્પ્સ અ લોટ. યસ. તો તમે હમણાં કીધું કે ફોર્મલ એજ્યુકેશન કમ્પ્લીટ કરીએ ધેન બહુ બધા તમે ફેકલ્ટીઝને એમને અપ્રોચ કર્યા, તો કોઈ એવા અર્લી એડોપ્ટર્સ હતા તમારામાં કે જેમને ક્લાયન્ટ્સ કે સ્ટુડન્ટ્સે તમને બહુ બ્રુટલી ઓનેસ્ટ ફીડબેક આપ્યો હોય કે ડિમોટિવેટ થાય એવો ફીડબેક આપ્યો હોય, તો તમે એવું વિચારવા માટે ક્યારે પોતાના મગજને ફોર્સ કર્યું કે ના મારે એને પાઇવટ કરવું જોઈએ કે લીવ કરી અને રેગ્યુલર લાઈફમાં જવું જોઈએ, એવો કોઈ ફીડબેક 15 દિવસમાં આવે છે અત્યાર સુધી આવે છે, દર 15 દિવસે આવે છે. સો એ તો આવશે જ. લાઈક બિઝનેસ ઇઝ નોટ અ સ્મૂથ રાઇડ, લાઈક એવરી ડે દેર ઇઝ અ હાઈ એન્ડ લો. બટ આઈ રિમેમ્બર વન ઓફ ધ ટાઈમ્સ આઈ વોઝ રિયલી ફીલિંગ લો દેટ શુડ આઈ ગો બેક ટુ માય જોબ, એકચ્યુઅલીમાં સારી જોબ મળી જશે. So that time what I did is I packed everything and I went to play tennis. Like I switched my laptop, I started playing. After one I felt more comfortable, I felt relaxed. So one of the things that I think can help when such feelings come is just you take a small break. I'm not saying tame farwa jata raho, but you take a 15-20 minutes or 1 hour break, try to play whatever you enjoy. That way at least you'll be able to think again what you really want to do. અને આ આવે તો છે જ, બટ ધ નેક્સ્ટ મોમેન્ટ ઓનલી, ધ મોમેન્ટ દેટ અનધર પર્સન સેઝ નો આઈ રિયલી લાઇક્ડ ઇટ, યુ ગેટ સચ અ હાઈ દેટ યુ ફીલ નેક્સ્ટ ડે આઈ એમ ગોઈંગ ટુ વિન ધ વર્લ્ડ. કરેક્ટ. સો યુ વિલ હેવ બોથ ધ ફીલ્ડ, ઇટ્સ જસ્ટ દેટ યુ ડીલે યોર એક્શન ઇન સચ સિચ્યુએશન. લાઈક સો આઈ થિંક આ તમે બીજા ફાઉન્ડર છો અમારી આ જર્નીમાં. હમણાં દિશિતભાઈ આવ્યા હતા ગુલાબ સિંગ તેલમાંથી, તો એ પણ કહેતા હતા કે વેન એવર આઈ ફીલ લો આઈ ઓલવેઝ પ્લે ટેનિસ ઓર સમથિંગ એલ્સ. એટલે આઈ થિંક કદાચ સ્પોર્ટ્સ હેઝ અ વેરી ગુડ અટેચમેન્ટ વિથ સમથિંગ કોલ્ડ એન્ટરપ્રિન્યોરશિપ. possible. Possibly. I think it has a positive impact. When you feel low, you just try to delay the decision. Correct. તો rash decision કરતા એ વધારે તમને હેલ્પ કરશે. Excellent. Prepsom is placing itself as AI powered hiring solutions. Since you are into AI powered hiring solutions and platforms, so there must be some architecture involved, there must be some AI and machine learning models involved, some data pipelines must be there. તો કયા મોમેન્ટ પર શું ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવું એ કઈ રીતે તમે ડિસાઇડ કર્યું? So, okay, this is coming from a non-technical co-founder. So, I am not the technical co-founder, તો તમે મને કોડ ના કરતા. બટ એક વસ્તુ મને ખ્યાલ પડી ગઈ છે, જો તમે પોતાનું બિઝનેસ કરો ને તો તમને આ બધી વસ્તુઓનો આન્સર પોતે જ મળી જશે. સો વોટ આઈ ડુ ઇઝ આઈ ગો ટુ અ લોટ ઓફ ઇવેન્ટ્સ, જો તમારા નજીકમાં કોઈ ના કોઈ થતા જ હોય. લાઈક ઈચ આઈ does a lot of events in KCG itself. Correct. તો તમે એ બધી જગ્યા ઉપર જાઓ, તમે બીજા co-foundersને મળો જે સેમ સ્પેસમાં છે, એ લોકો હેલ્પ કરશે તમને. તો a lot of times, like I'll tell you one very good example. So અમે લોકો જ્યારે સ્ટાર્ટ કરતા હતા, the biggest struggle that we faced is જે મારું પાયલટ હતું, the quality of tech was very bad. અમે લોકો ફ્રીમાં કરતા હતા એટલે ચાલી ગયું, but the quality was really bad. Like you could tell that it is not a human taking the interview, it would crash very quickly. તો એક મારું competitor છે, not in the exact same field, but very similar field. So as of now, we are competing in the same space. So we are more in the freshers hiring. They are more in a little senior. But we asked them that this is the problem that we are facing. We are non-tech people, like we've started just now. He told us that this is what we are doing. You try these APIs, you try these tools. He actually gave us his trade secrets that fixed our model. Today, if you go on the platform, you'll not be able to figure out it is AI. And we've not developed, like although we have developed it, but he is the person who guided it. Wow. So even though he's a competitor, he was able to do. So I think just ask questions to the one who have already done this. આઈ થિંક આ સ્ટાર્ટઅપની ઇકોસિસ્ટમની કમાલ જ આ છે. સો તમને ક્યાં કોઈ હેન્ડ હોલ્ડિંગ આપી દેશે, યુ નેવર નો. Exactly. સો વિથ ધેટ આઈ વોન્ટ ટુ આસ્ક અ ક્વેશ્ચન કે હાઉ ડુ યુ બેલેન્સ બિટવીન ઇનોવેશન રિસ્ક વર્સિસ કસ્ટમર રિલાયબિલિટી? કારણ કે પુશિંગ ટુ પુશિંગ ન્યૂ ફીચર્સ વર્સિસ સ્ટેબલ પરફોર્મન્સ ઓરિએન્ટેડ ફીચર્સ જે હોય, તો આ બંનેની વચ્ચે હાઉ ડુ યુ જગલ? Very difficult
to answer honestly because તમને એવું લાગશે કે like either you pivot now, so બે વસ્તુ થઈ શકે છે, કાં તો તમે 100% શોર્ટ છો એટલે એક જ વસ્તુ કરતા રહેશો, તો તમને ડાઉટ આવશે કે એવું તો ના થાય કે હું ગલત વસ્તુમાં મૂવ કરું છું. કરેક્ટ. અને તમે દર વખત પિવટ કરતા રહેશો તો તમને ખ્યાલ જ નહીં આવશે કે like what is the product that you really want, કેમ કે markets will keep on giving signals of one thing or the other. So one thing that we see is firstly follow the money trail a little. So if you see that this is where someone is willing to pay the money, not someone who says that I want to use this feature. જ્યારે તમને કોઈ કહેશે યા જ્યારે તમને કોઈ એકચ્યુઅલી પૈસા આપશે તો દેટ ઇઝ ધ બિગેસ્ટ પ્રૂફ દેટ ફીચર ઇઝ રિયલી નીડેડ. કેમ કે સ્પેશિયલી ઇન્ડિયામાં કોઈ પણ તમને ફ્રીમાં પૈસા તો આપવાનો નથી. કરેક્ટ. તો બેસ્ટ વે ઇઝ દેટ યુ ફિગર આઉટ હુ ઇઝ વિલિંગ ટુ પે ધ મની ફોર દેટ ફીચર. તમે એમને પે કરાવો તો તમને ખ્યાલ આવી જશે કે ઓકે વેધર શુડ આઈ પે ઇટ, whether should I not. Like let's say if I'm doing something, so અત્યારે અમે લોકો ઇન્સ્ટિટ્યૂટ જોડે વર્ક કરીએ છીએ, institutes are paying us, so that is an indication that okay they are getting some value, that's why they are paying. So અમે લોકો કંઈક તો સારું કરીએ છીએ. Correct. So we should double down on that. So that being said, someone will say that તમે આ કરી શકો છો, that looks very good, but then you ask them, say અમે લોકો આ ડેવલપ કરીએ છીએ, would you want to use it? Correct. So they'll say yes, they want to try, but then you ask, will you be willing to pay for it, and how much will you be willing to pay for it? તો તમે ત્યારે તમને આન્સર મળી જશે કે ઓકે ઇફ યુ આર નોટ વિલિંગ ટુ પે ફોર ઇટ પ્રોબેબલી ઇટ્સ જસ્ટ અ ગુડ ટુ હેવ ફીચર, સો ઇટ્સ નોટ વર્થ પિવિટિંગ ધ બિઝનેસ ફોર. કરેક્ટ. સો આઈ થિંક દેટ હેલ્પ્સ. એટલે આમ તો તમે કીધું કે ઇન્ડિયામાં કોઈ યુઝ્યુઅલી ફ્રીમાં રૂપિયા નહીં આપે, બટ ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાત gives grants, SSIP grants up to 2.5 lakh rupees. So I think hats off to that initiative. Insane ecosystem, I think. Yes. And that's why yes, it has put Gujarat startup ecosystem at altogether different level. Correct. એક ક્વેશ્ચન એ છે કે you are as an agency which is serving both, like on one end you are serving you are catering the corporates, અને બીજા એન્ડ ઉપર તમે ટાઈપ કરો છો કોલેજીસ ને ઇન્સ્ટિટ્યુશન સાથે. તો આ બંનેમાં અઘરું કોણ છે અને કોની સાથે ટાઈપ કરવાનું અઘરું છે? એટલે સો ઇન્સ્ટિટ્યૂટ જોડે ટાઈપ કરવું થોડુંક વધારે અઘરું છે. રીઝન બિંગ દેટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં હાયરાર્કી બહુ છે. Like there's one person who's going to use it, there's another person who will like be their manager or senior faculty, then there'll be a trustee, then there'll be a board, અને મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ્સ ગવર્મેન્ટ રિલીઝ કરે છે ફંડ્સ. તો ગવર્મેન્ટ રિલેટેડ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સમાં તમારે ફંડ્સ રિલીઝ કરવું હોય તો ઓલરેડી પ્રોસેસ બહુ લાંબુ થઈ જાય. બટ દેટ બિંગ સેડ, it depends on the solution. Institutes will be more flexible because they'll give you more room to make mistakes. એનો કોઈ ઓનબોર્ડિંગનો એવો કોઈ સારો કોઈ કિસ્સો છે which you remember? અત્યારે ચાલે છે, ઘણા બધા ચાલે છે. લાઈક સો અત્યારે એક અમારી જે લાસ્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓનબોર્ડ થઈ છે એમની જોડે મેં 3 વખત મીટિંગ કરી. ધ 4th ટાઈમ દે સેડ તમે આવી જાઓ, આજે કમ્પ્લીટ કરી દઈશું. જે દિવસે હું ગયો 4 સ્ટેકહોલ્ડર્સ હતા, લાઈક ફોર ઈચ ઓફ ધ મલ્ટિપલ થિંગ્સ. વન ઓફ ધ સ્ટેકહોલ્ડર્સ હેડ એન એમરજન્સી, તો બીજા 3 જોડે મીટિંગ થઈ. હવે નેક્સ્ટ વીક એ જે બીજી સ્ટેકહોલ્ડર હતી એ આવી, બીજા 3 નહોતા. પછી એની જોડે મીટિંગ કરી, પછી એ બધું કે લાઈક બધું ફાઇનલ થઈ ગયું. પછી જે વન ઓફ ધ સ્ટેક હોલ્ડર્સ જેને ડિસિઝન લેવું હતું ફોર ધ ફાઇનલ મીટિંગ, હવે એ છુટ્ટી ઉપર છે. તો હવે ત્યાં અટકી ગયો છે. So that's a loop. Like lage raho munna bhai. But education institute, one thing is education institute gives you a room for making a little bit of mistake. True. That corporate does not. So corporate માં તમને કદાચ decision વધારે fast મળશે, but corporates માં you need to be very precise and there's a lot of operations that happens because they are also running on time. Education institute માં although the problem is it takes time, but that's also initially તમને થોડુંક help મળશે કે you have a little more time to figure out. Correct. So you can test your adaptability easily in education. So yeah, it helps somewhere it helps. I think that's where we are. And for me it's a chicken and egg, मतलब दोनों नहीं होंगे तो एक भी नहीं होगा. True. So I have to work on both sides. Correct. એવો કોઈ કોલેજ કા એમ્પ્લોયર જે તમારો ચેમ્પિયન ક્લાયન્ટ બની ગયું હોય કે જેના લીધે તમે આટલું સ્કેલ કરી શક્યા હોય? અત્યારે તો અમારો સ્કેલ થયો નથી હજી, એટલે થોડું ઘણું જે કંઈ બી થયું હોય કે જે તમારી સર્વિસીસ વધારે યુઝ કરી રહ્યા હોય કે who are very impressed with you. So actually a couple of institutes are using pretty much all of the services, but અમે લોકોએ એક વસ્તુ like this is the same with any SaaS company. Like you have to identify એક
એન્ટ્રી પોઈન્ટ સિમિલર ટુ લેટ્સ સે હાઉ રિલાયન્સ ફ્રેશ ઓર સ્ટાર બજાર વર્ક્સ કે તમને એ લોકો શાકભાજી વેચે છે વિધાઉટ માર્જિન સો દેટ તમે સ્ટોર ઉપર આવો અને પછી એ લોકો તમને માર્જિનવાળી પ્રોડક્ટ વેચે છે. સેમ વસ્તુ અમે લોકો કરીએ છીએ. લાઈક વી ટ્રાય ટુ ગીવ યુ ધ બેસ્ટ સર્વિસ પોસિબલ. સો ધ મોમેન્ટ યુ કમ ઇન ફોર અ વેરી સ્મોલ ટિકિટ આઇટમ વિચ ઇઝ અ વેરી બિગ પ્રોબ્લમ ફોર યુ, ફોર એક્ઝામ્પલ management of the students for the entire placement process. So we've created like a beautiful product and we have a very good tech support. Like તમે WhatsApp ઉપર ખાલી મેસેજ લખો એટલે 4-5 કલાકમાં કમ્પ્લીટ થઈ જશે. But once that is there, we start upselling. કે તમે ડીડ યુ લાઈક ધ પ્રોડક્ટ? એઝ આઈ સેડ, લાઈક તમે બીજી ફીચર એમને ઓફર કરો અને પૂછો કે એ લોકો પે કરશે, કેમ કે તમે એકવાર સારી સર્વિસ આપી છે અને તમારું પ્રોડક્ટ સારું છે. અ લોટ ઓફ ટાઈમ દે વિલ અગ્રી. સો મોસ્ટ ઓફ ધ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સ દેટ વી આર વર્કિંગ વિથ, દે સ્ટાર્ટેડ વિથ અ બેસિક પ્લેસમેન્ટ પ્રોડક્ટ, દેન વી સ્ટાર્ટેડ પિચિંગ ધેમ આ ટ્રાય કરીને જો યુ વિલ લાઈક ઇટ, દેન યુ સેલ મોર. સો as of now, pretty much every institute uses all the services. Like we have 3 major services for institute. Everyone uses all of them as of now. અત્યારે અમારી જે સ્ટુડન્ટ જનરેશન છે એ મોસ્ટલી ચેઝિંગ મની, તો કોઈ બી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સમાંથી એવા ફીડબેક મળ્યા છે કે ના સ્ટુડન્ટ્સ આ સોફ્ટવેરના લીધે એ સાઈડ વધારે ડિસ્ટ્રેક્ટ થઈ રહ્યા છે, એમના એકેડમિક્સ પર અફેક્ટ થઈ રહ્યું છે કાંઈ? ના, અમારું સોફ્ટવેરમાં એવું નથી, કેમ કે અમારું સોફ્ટવેર ત્યારે જ તમે આવશો પ્લેટફોર્મ ઉપર જ્યારે તમને પ્લેસમેન્ટ જોઈએ છે. તો દેટ્સ અ વેરી સ્પેસિફિક યુઝ કેસ. સો અમારું એક મોડ્યુલ હતું, એ અમે લોકોએ સ્ટાર્ટ નથી કર્યો. આઈ થિંક દેટ વિલ બી અ વેરી ગુડ આન્સર ફોર યુ. સો વી હેડ અ ગેમિફાઈંગ મોડ્યુલ વેર તમારું એકેડમિક્સ અમે લોકોએ ગેમિફાઈ કર્યો હતો. દેટ ટાઈમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ વુડ સે દેટ સ્ટુડન્ટ્સ યુઝ ધીસ એક્સક્યુઝ ટુ યુઝ ફોન મોર. તો આઈ ડોન્ટ નો સ્ટુડન્ટ્સ યુઝ કરતા હતા કે નહીં, બટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ અમને કમ્પ્લેન કરતા હતા કે લોકો ફોન ઉપર વધારે રહે છે. સો દેટ્સ વાય વી ડિસાઇડેડ દેટ અત્યારે લેટ્સ સ્ટોપ યુઝિંગ ધીસ. So that is where, like, we had created nudges so that you come to the platform more. As a student, you would stay on for more. And what happens is, જો 2 મિનિટ તમને કદાચ લેટ થાય કોઈ આન્સર આવવામાં, તો તમે ઇમિડિયેટલી સ્વિચ કરીને બીજા એપ પર ઇન્સ્ટાગ્રામ કાં તો એવા કંઈ પ્લેટફોર્મ પર જતા રહેશો. સો દેટ વોઝ અ પ્રોબ્લમ. એટલીસ્ટ દેટ ઇઝ ધ પ્રોબ્લમ રાઇટ નાઉ ઇન ઇન્ડિયા. સો દેટ્સ વાય વી ફોકસ ઓન અ વેરી સ્પેસિફિક યુઝ કેસ નાઉ. સો ગેમિફિકેશનમાં એક that problem can happen. From your experience with industry as well as now working as a kind of platform, especially in the domain of hiring and recruitment, તો તમને શું લાગે છે કે which is the deepest unaddressed problem with reference to hiring અથવા તો placement sectorમાં? I think very, very interesting thing. Education, but something similar to what he said. Education not for technical things. There needs to be someone who teaches about ethics to students. કેમ કે સ્ટુડન્ટ્સ અત્યારે મની ચેસ કરે છે. લાઈક પીપલ ડોન્ટ રિયલાઇઝ, એન્ડ દેટ વોઝ ધ સેમ કેસ વિથ મી. લાઈક જ્યારે હું સ્ટાર્ટ કરતો હતો મારા કરિયરમાં, ધ બિગેસ્ટ પ્રાયોરિટી વોઝ મની. બટ યુ વિલ રિયલાઇઝ વેરી સૂન ઇન ધ 3 or 5 years લાઈક મની ઇઝ સ્ટીલ ગોઈંગ ટુ બી એક્સ્ટ્રીમલી ઇમ્પોર્ટન્ટ. બટ અત્યારે કમ્પાઉન્ડિંગની લોકો બહુ વાત કરે છે, રાઈટ? મનીમાં તમે સ્ટે ઇન્વેસ્ટેડ સો યુ ડુ કમ્પાઉન્ડિંગ. સેમ ઇઝ ટ્રુ વિથ રિલેશન્સ ઓલ્સો. સો તમે ક્યારે શરૂ કરો, ભલે તમે એક નાની જગ્યા ઉપર રહો, if you stay ethical, if you stay loyal to that employer, it will compound and it will grow very big. So this is something that needs to be educated. That one is education. Like જો તમારું ઇન્ટેન્ટ સારું હોય ને તો તમે કંઈ પણ વસ્તુ શીખી શકો છો. અત્યારે તો એઆઈ આવી ગયું, તો હવે તો એક પણ વસ્તુ એવી નથી જો તમે પિક નથી કરી શકતા. સો let's say if I am an employer, I am honestly not even looking for whether you are the most skilled person, unless let's say I am a AI engineer जो मैं OpenAI में बैठा हूँ. If I am a normal employer, be it let's say any bank or a financial advisor or a consultant, what I am looking for is whether if I train this candidate for 3 months, whether he will stay with me for 2 years. Correct. So this is the biggest feedback every employer has given. And this is with special reference to Gen Z કે પછી in general at large? I think fresher hiring Gen Z માં જ થાય છે, but I think last 3 years, this is the single most common feedback every institute has given, that I want a candidate, like they've said that I'll pay you whatever you ask. I just want to ensure that he does not leave after 3 months or 6 months. Like it's not about money. It's about him staying for long, because his knowledge will also compound. So if someone needs to teach the younger people education perspective, see more than skills, it is these softer skills that is much very more true. valued in very corporate. true. It's the single most common feedback in corporates. Excellent. તમારા જે કોઈ બી પ્રેપ્સમ એઆઈનું સિમ્યુલેશન ઇન્ટરવ્યૂ છે આખું જે ઇન્ટરવ્યૂ પ્રેક્ટિસ આપે ક્રિએટ કરાવડાવે છે, એનાથી કોઈ સિગ્નિફિકન્ટ મેજરેબલ ડિફરન્સીસ જે ક્રિએટ થયા હોય કોઈ પણ ઇન્ડિવિજ્યુઅલમાં? ઇમિડિયેટ 2 ઇમ્પેક્ટ્સ. અત્યારે મેં તમને એક વાત કરી કે એક સ્ટુડન્ટે મને કોલ કર્યો તો મેં એને કીધું. સો 2 things happen. One,
તમારું CTC વધી જશે. Reason being તમે more confident રહેશો. So when you prepare for something, you will have a better chance of cracking that. So જો તમે prepare કરીને જશો તો there's a higher chance that તમને CTC વધારે મળશે કેમ કે as I said corporates માં problem એ નથી કે તમે corporates pay નથી કરી શકતા. Problem છે કે એમને સારું talent નથી મળતું. I'm not saying skill wise. Every other element also. So અમે લોકો ensure કરીએ છીએ કે અમે લોકો તમને communication, visual aid એ બધું વસ્તુઓ પર વધારે feedback આપીએ. So that is one. The second in itself is a lot of times students no confidence વધી જાય છે. So we have seen that after taking the platform tool, what the placement officer said their expectation was versus the actual results were better. So placement officer expect કરતા હતા કે આ student ને કદાચ job ના મળે, but after the practice they actually got selected. So these are the two straightforward metrics that we look at. તો કોઈ એવો તમારો toughest setback કે failure રહ્યો છે કે જે તમે શેર કરવા માંગતા હોય, અને અગર શેર કરો છો તો એના માટે તમે મેન્ટલી એ વસ્તુને કઈ રીતે હેન્ડલ કરી, અને એઝ એ એન્ટરપ્રાઇઝ કે સ્ટાર્ટઅપ તને મેં એને ઓપરેશનલી કઈ રીતે હેન્ડલ કર્યો સેટબેક? આઈ થિંક સેટબેક સ્ટાર્ટઅપમાં નહીં આવશે, તમારા પર્સનલ જર્નીમાં આવશે. એક્સલન્ટ. સો લાઈક સ્ટાર્ટઅપમાં તો તમને ખ્યાલ જ છે કે તમે 10 વસ્તુ ટ્રાય કરશો, 5 વસ્તુ નહીં ચાલશે. બટ ધ ફેલિયર ઇઝ ઇન યોર હેડ દેટ આઈ હેવ અ પિયર who's working in a different idea, or I have a peer who was in the same job with me, he has reached this stage, I am still here. So what do I do now? That is the biggest failure that comes in mind, that should I go back to a job, should I switch the idea because I'm seeing that this person is doing better than me. Startup ma failure is not a failure for sure. It's just that in that journey you would feel that low moment. So I think that time, and honestly you might have to pivot. એવું નેસેસરી નથી કે તમે પિવટ ના કરો, કેમ કે a lot of companies you will see have pivoted a lot of times before switching, but the intent should be right. So the intent should not be that I have seen this doing much better so I am leaving. The intent should be that I have seen that this industry, these are the fundamental problems that are happening, so XYZ. So we ourselves, like before stumbling, I also thought we'll want to teach someone, but we realized that these are the 3-4 fundamental problems that there's already a free resource available. Physically, these things is possible, which is not possible to simulate online, and there's another problem which I cannot solve for. So fundamentally, working on this will not make sense. So that is the time I would want to pivot. I would not want to pivot because someone else is like, I would not say that હું પોતે OpenAI બનાવીશ. I would want to ensure, like there is, so another thing on this very topic is not related to failure directly, but just having that conviction. You go to SME IPOs, like કોઈ પણ NSE, BSE માં તમે જાઓ, તમે જોશો like there are the smallest of company. Like I know a broom company that is listed. I know a facility management company that is listed. So તમે ખાલી facility management is what? Like room નું cleaning agency. ખાલી cleaning agency જેવી companies listed છે. તો એવું નથી કે તમારી like જે પણ ઇન્ડસ્ટ્રી કા જે પણ સેક્ટર છે એ નાનું છે. It's just that whether it is right for you or not. So you have રિસેન્ટલી એક હમણાં વાંચ્યું હતું કે એક બ્રૂમ કંપની છે 20 કરોડનો રેવન્યુ કરેક્ટ ઇન્સ્ટાગ્રામમાં અત્યારે બહુ ફેમસ છે. It has become viral. So that's true. I think what you are saying કે pick a right product and the rest will be, I think, answered by the and market. it's startup-માં failure નથી છે, તમારા like journey-માં છે કે whether you want to switch or not. અત્યારે જે કરંટ જનરેશન છે એ એક્સપોનેન્શિયલ ગ્રોથ ચેસ કરવા માંગે છે, તો એ પર્સપેક્ટિવ રાઈટ છે કે સ્ટેબિલિટી ચેસ કરવું વધારે બેટર રહેશે? I think તમારું thought process તો હોવું જોઈએ કે exponential growth છે, but that being said, જો તમે ખાલી exponential growth ઉપર રહેશો ને તો તમે બહુ easily demotivate થઈ જશો and you'll get depressed. So compounding again, like ensure that તમે 10 વર્ષનું પ્લાન ના બનાવો, but at least 3 years 4 years નું પ્લાન બનાવો અને spend that 1 or 2 years doing the most basic things. Correct. Like your vision should be big, but you cannot expect that on day one. So I think that's the biggest gap. Like chase that is stability for 1 or 2 years and then you will get exponential growth. Yeah, you should aim for the exponential growth, but you should not think that I want it today. Like there's a lot of factors, including luck, including people that are around you, including your background, that will impact it. Plus ऐसा होता है वो समय से पहले तो नहीं मिलने वाला है, तो वो चीज़ का तो कुछ नहीं कर सकते. ધીરે ધીરે રે મના ધીરે સબ કુછ હોય. હા, રાઈટ. કરેક્ટ. સો આ તો સ્ટાર્ટઅપ મૂકી દેવાની, પિવટ કરવાની વાત કરી. હવે તમે પિચ કરતા ટાઈમ તમારું કોઈ પ્રોડક્ટ કા બિઝનેસ મોડલ છે જેને તમે પિવટ કર્યું હોય સિગ્નિફિકન્ટલી, અને
એનું આઉટકમ શું હતું? ગેમિફિકેશન હતું. લાઈક અમારી જોડે અત્યારે મોડ્યુલ રેડી છે. લાઈક વી સ્ટીલ થિંક દેટ ધ પ્રોડક્ટ ઇઝ અમેઝિંગ. વીવ સીન ઘણા કંપનીઝ છે જે બહુ સારું કરે છે અને અમે લોકોને સામેથી એક બે ઇન્સ્ટિટ્યૂટે કીધું કે મને પાછું આ મોડ્યુલ ડેવલપ કરીને આપી દે. બટ વી સો દેટ મોસ્ટ પ્લેસીસ વેર વી ગો, લાઈક ધ પ્રોડક્ટ વોઝ ફોર પીપલ ઇન 11th and 12th. બટ મોસ્ટ પ્લેસીસ વેર વી ગો દે સેડ દેટ સ્ક્રીન ટાઈમ વધે છે એનાથી. અને સ્ક્રીન ટાઈમ વધવામાં પ્રોબ્લેમ નથી, બટ તમે like there's a better chance that you will get engaged in other things because of that. So we realized that અત્યાર maturity, like અમારા માર્કેટમાં એટલી maturity, like the kids who are in 8th, 9th, 10th, 11th, 12th standard, they don't have that maturity to use the devices properly was the thought process. કે તમે કદાચ proper રીતે screen time નથી વાપરતા. બરોબર. So that's why we thought this is not something that we should pursue because people will not adapt it. So again, we were very clear that we don't want to go B2C because B2C માં તમને માર્કેટિંગમાં બહુ ફંડિંગ જોઈએ, નકર તમને વાયરલ થવામાં લગ જોઈએ સર. So that's why we wanted to be in B2B, and B2B માં that was a very clear feedback that everyone gave that I don't want them to be too much on phone. So that time we decided let's keep this aside. મારો એક રિલેટેડ ક્વેશ્ચન હતો કે આ ગેમિફિકેશન વાળું જે તમે કીધું એના લીધે સ્ક્રીન ટાઈમ્સ બહુ વધતા હતા, તો ફ્રોમ અ એન્ટરપ્રાઇઝ ઓર સ્ટાર્ટઅપ પર્સપેક્ટિવ તમારી એપ જેટલી વધારે યુઝ થાય છે એ પ્રમાણે મે બી આપણું રેવન્યુ ને એમાં જનરેશનમાં બી ડિફરન્સ આવશે. Correct. એના લીધે તમારે કોઈ એક્સપોનેન્શિયલ લોસ કેવું થયું હોય મે બી? ના એ તો અમે લોકોએ શરૂ જ કર્યો હતો, બટ વોટ યુ આર સેઇંગ વુડ બી ટ્રુ વેન આઈ એમ B2C. સો જો B2Cમાં હું યુઝરને વધારે પ્લેટફોર્મ ઉપર રાખું તો ઇટ વિલ બી બેટર ફોર મી. બટ વેન આઈ એમ ઇન B2B આઈ એમ ચાર્જિંગ ધ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ એન્ડ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ usually institutes, at least in India, Indian markets, they don't charge you for being on the platform. They charge you for whatever they are teaching you. Plus, you are threatening them somewhere. કે like if I say that તમે જે વસ્તુ ભણાવો છો એના કરતાં મારા પ્લેટફોર્મ ઉપર મોકલી દો, તો they'll feel a little bit insecure that I want to ensure that they come to my class rather than come to your app. So like for my case it was very clear, but B2C હોય તો of course that is the case that you want the user to be on the platform more. આપણે અત્યારે વાત થઈ કે તમે કીધું કે ભાઈ અલગ અલગ કંપનીઝમાં બિયોન્ડ ટેકનિકલ સ્કિલ્સ they need certain kind of ethical skills, કે ethical moral conduct to get themselves retained as well as to grow themselves, to increase their knowledge and to get hired. તમારી કંપનીને સ્કેલ જેટલી બી તમારી કંપની સ્કેલ થઈ છે એના માટે હાઉ ડીડ યુ હાયર? સો અત્યારે તો અમે લોકો બિયોન્ડ ટેકનિકલ સ્કિલ્સ એન્ડ વોઝ ધેર એની હિટ ઓર મિસ યુ થોટ કે નહીં યાર આ માણસ મને જોઈતો હતો પણ ડ્યુ ટુ સર્ટન થિંગ આ અહીંયા આપણાથી છૂટી ગયો? થાય છે, અત્યારે થાય છે. લાઈક હાયરિંગ ઇઝ એની ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ બિગેસ્ટ પ્રોબ્લેમ ઇઝ હાયરિંગ ઓનલી. That's also for us, although we are in the same space. But like what we try to look for is the very same thing, that whether the person will stay long or not. And how do you figure that out? So there can be certain parameters. One can be his background. So let's say if you're coming from a rural background, it's a plus for an organization because they'll know that you would want to prove yourself. So these are some, like it's not necessarily 100% right, but these are some of the thought process that we keep, that if he's coming from a humble background, then there's a hunger to prove themselves. Correct. The second is, of course, you want to see the skills, but you also want to see previously what was he doing. So I think it's true for all the companies that are starting up also, like how investors look at any business. Before, I think during COVID, તમે ખાલી આઈડિયા ઉપર પિચ કરો તો તમને પૈસા મળી જતા. હવે that's not the case because everyone wants to see that you have all the tools available. So what have you done? So same is the case with an employee also. Like you might not have the skills, but have you done something to like get the job? That's like where any kind of capstone projects or it can be project, it can be practice, it can be how good you make a project CV. Or they can do by themselves and project that in CV. It does not matter whether it is certified or not. Interview માં તમે જશો તો તમને ખાલી પૂછશે કે તમારો એક્સપિરિયન્સ કહો, and you cannot fake that experience. Sure. Correct. 100%. So that I think that is the easiest way to figure out what that person has done. And then so that's where let's say mock interview again comes in. So what we say to a lot of companies is when they come for your interview, you can also see how many times has he practiced on the platform. So this that way they know that okay, if I've practiced 5 times for let's say a role, that means I really want this job. So that's a very good indicator that this person will stay long. So these are kind of nudges. Like there's no right answer. જો હોતા તો એટલે એનો જ ફોલો અપ ક્વેશ્ચન હતો કે હાઉ ડુ યુ એક્ઝેક્ટલી મેન્ટેન કલ્ચર અલાઇનમેન્ટ એન્ડ અકાઉન્ટેબિલિટી ઇન અ ગ્રોઈંગ ઓર્ગેનાઇઝેશન?
અને એસ્પેશિયલી વેન ધ પ્રેશર બિલ્ડ થાય રાઈટ, તો એ સમયે તમે કઈ રીતે યુ મેન્ટેન અ બેલેન્સ બિટવીન ઓલ ધીસ થ્રી? I think the biggest thing is showing up. કરેક્ટ. So for a founder, like this is what I also keep on writing on my LinkedIn, that the biggest like સ્ટાર્ટિંગ અપમાં રિસ્ક એ નથી કે બિઝનેસ ચાલશે કે નહીં. સ્ટાર્ટિંગ અપમાં રિસ્ક એ છે કે તમારું મોટિવેશન ડ્રોપ થઈ જશે. દેટ્સ વાય આઈ સેડ દેટ ધ ફેલિયર ઇઝ નોટ ધ સ્ટાર્ટર, ધ ફેલિયર ઇઝ યોર મોટિવેશન, યોર ફિલિંગ. સો કલ્ચર, લાઈક ફોર યુ ટુ ડિફાઇન અ કલ્ચર, યુ હેવ ટુ શો અપ એવરી ડે irrespective of how you feel. So one of the things that I do, although we also have a very small team, so it is easier, but what I try to do is I try to show up with a lot of positivity. Like even if I know that 3 clients have just rejected the platform, I will say that we have had a brilliant 3 meetings, we'll see what happens. Correct. So you have to keep them motivating, for which you have to show up every day irrespective of how you feel. So એટલે એમાં તો you have to straight away jump into leadership shoes. Correct. I think that is the best way, that like people will look up to you only. Like if I am not there to work, then they'll also feel that okay, it's not as important to Correct. come Absolutely. schedule yourself. So True. I think that's the easiest way to maintain culture and be happy with them. Like just try to engage. I think I've seen a lot of other successful people's podcast, they say they go to play a lot. We have a hybrid team, so we are not able to do that, but if you are working together, then try to go to have some outside work activity. I think that So builds the happiness index. yeah, so that increases the trust a lot. Correct. ગુજરાત સમાની એમના પોડકાસ્ટમાં કહે છે, જસ્ટ ટેક બ્લાઇન્ડર્સ, જસ્ટ ગો ટુ correct, વર્ક, correct. નો મેટર યુ આર વિનિંગ, લૂઝિંગ Correct, ઓર correct, સ્ટેબલ. True. આપણે મેનેજમેન્ટના ક્લાસીસમાં જોઈએ છે 2-4 બહુ થોડા ભારે ટર્મ્સ, બટ દે આર વેરી રિલેવન્ટ. એ યુઝ થતા હોય છે. પ્રોડક્ટ માર્કેટ ફિટ થઈ ગયું, વેલ્યુ પ્રપોઝિશન થઈ ગયું, કસ્ટમર સેગમેન્ટ થઈ ગયા, પછી 5 forces, એવું બધી વસ્તુઓ ચાલતી હોય છે. Do these things really directly help you So in your startup? it does. So the terminology does not help. So it's not that like Adani Ambani hai koi kitab vanin business nat kahe, Correct. but the fundamentals remain the same. So let's say GTM for example. GTM is go to market strategy. Like attar એટલી બધી opportunities છે તમારી જોડે. How do you identify what is the right opportunity for you? For that you need a strategy. Now that strategy does not need to come from a textbook, but that is called GTM. So જો તમને કદાચ ખ્યાલ હોય કે એ રીતે like these are the options that are available, this is how someone else has tried, so you can simply implement it. So that's how GTM helps. Like market proposition again is very important. So identifying what the customer is willing to pay for. What is the exact value for which the company is paying. So why you need to know these things is it makes pitching your product easier. Exactly. That is So- what I was going to say, because at least it is good to know the terminologies, at least from the founder's viewpoint. Correct. Because તમે pitching માટે જાઓ ત્યારે Correct. તમને સામે એવા questions આવે, and if you are unaware about those terminologies, maybe they might be having wrong notions about Exactly. So you need to know, be very clear that this is like my value proposition, this is my ICP, so ideal customer And profile. This is many what a I'm time pitching. these theories are actually based from real life situations. Real It life is like situations. theories are all valid. I'm just saying Yes. you don't probably need to know the theory, but you need to know the knowledge Exactly. behind it. So I might not know the 5 forces, but I need to know the ભણવું concept. કદાચ નહીં, પણ ગણવું જરૂરી છે. That is what Correct, you are correct, trying to correct, say. correct, Yes. correct, Okay, that's good. આ પોડકાસ્ટ ઘણા મારા જેવા યંગ નોન ટેક સ્ટુડન્ટ્સ બી જોતા હશે જેમને સ્ટાર્ટઅપમાં બહુ વધારે ઇન્ટરેસ્ટ છે, તો તમારી કોઈ એવી એડવાઇસ કે જે એમને પર્સનલ હેબિટ્સ બિલ્ડ કરવી જોઈએ, કે લર્નિંગ માઇન્ડસેટ રાખવું જોઈએ, કે એવા કંઈ સ્મોલ સ્ટેપ્સ કે એક્શન લેવા જોઈએ કે જેના લીધે એમનું માઇન્ડસેટ મોટિવેશન પર લઈ ન કરે, ડિસિપ્લિન ઉપર ચાલે? I think one thing that might help, so everyone will have a different answer, as in everyone has a different journey. So it will depend તમારી financial condition શું છે, તમારા ફેમિલીમાં શું સિચ્યુએશન છે, not just financially, but where are you living, do you have to like, so one of the most important thing, irrespective of whatever people say, outliers aside, so there are outliers जो like कुछ भी नहीं करके फिर भी business पे ही ध्यान देंगे, but practically you need to be comfortable enough to live the next day. You should have a meal, you should have a comfortable stay, your family should be happy with what you're doing, at least for 1 or 2 years. So that runway is important. For that, 2 things are possible. 1, you earn and then you start working. 2, you keep your expenses so low that even with a small amount you're able to do it. So when it comes to developing those habits that can help you create that nudge to start something, firstly you need to build that comfort that if I want to try something for at least 1 year, then I'm comfortable enough to do it.
So it can be, let's say, family background. Mostly જેટલા પણ જેન્સી છે એના ઉપર કોઈ financial responsibility તો નથી જ. So that is already taken care of by the family. So maybe you can do some small internship in where you really want to work. You pick up an industry that you want to work. Say you want to work in a financial advisor, as a financial advisor. Take an internship in any of the company which is related to it. It'll give you some money. It'll also help you understand what happens in that industry. Once you have that, you start working. And I don't think discipline can be built. I think I think there was this speech by Bowman Irani very long back, where he talked about zero bulb moment. Essentially, where they feel that if I don't do it, then I'll not be able to sustain my life. That's where you become disciplined. So those discipline happens usually from moments in your life, not by doing something or not by reading something, but you can do other things that helps you to keep showing up easier. So identify what are the reasons you will not be able to do a startup. Correct. Fix those things. In the process, if you get that zero bulb moment, you'll start working on it with discipline also. So I don't think discipline can be built by practice. It can be built by eliminating. Like that's what I at least try to do. So I think you have already answered my question which I was going to ask. But still, what is that one advice which you would give to your younger self if you were studying today? Start earlier. Start early. Start early. Okay. So there becomes this dichotomy. Start early, but you should not compromise on your degrees. Yeah, correct. So start early, like how early? Like while studying in college, Correct. second Yeah, year, it's third. best. See, since we are professors, we also tell students when we project the government policies, we tell them that this is the golden time for you. 110%. You can here fail early and fail safe. Correct. This is the safest place in which you can fail, and that too early. A friend That of too mine, with no risk. a friend of mine, like he's a CA. He was, he's not low, very decent, good to do family. He was saying that he was praising me for what I had done. Like we were going to an event. He was saying that you have something, I don't have anything. So मैं तो ऐसे like मैं तो वेला हूँ, मैं तो ऐसे ही चल रहा हूँ. I told that you are the most valuable person in that room because you don't have any idea. Anyone can work with you and you can mold to anything you want. Correct. So I am not as valuable to the others as much as you are. Wow. So anyone who's starting up, even if you don't have idea, you are the most valuable person because you can get or become anything. So that is also a good way to look at things. Yeah. Yes. Moldability. Absolutely. So over this 5-10 years, next 5-10 years, where do you see your company reach at, and how will it change the India's hiring space in education as well as corporates? So we are very sure that if not us, someone else will make a ecosystem where people will not hire through CV. So that's also what we want to do. Like I think in the next 2 years to 5 years, we want to see institutes not even looking at CV, but just looking at their profile score that is done through interview, that is done through projects, that is basically done through an AI evaluation of that person. Okay. So I think in the next 5 years, how we would look at the company is we will basically change the way fundamentally how hiring is completely working right now. Okay. Excellent. And see, apart from business metrics, what is that one or two things which you think that social or educational outcome will make you feel, that now my mission is accomplished? I think education, I genuinely feel very strongly. I'm sure you would have realized it. That's why I've been giving that much emphasis. I think education is the single biggest enabler for someone's life. So if you can educate the society, most problems get solved. So I very strongly feel for environment. It aches my heart to see any resource getting wasted for that matter. Excellent. Be it water, be it light, anything. Civic sense, everyone's been talking about how people lack civic sense. These things cannot be solved by law, by education individually. It can only be solved by fundamental education. So I think if you can make people educated at a grassroots level, most problems will get solved. So if I were to, let's say, identify what would be my metric in terms of helping, creating that impact in the society, I would want to first make people understand the value of education. Second is educate them about how to leverage education.
Wow. So one thing is education, second is how do you leverage that education. I think that these are the two things. And education is not just books, knowledge of books, I think. So education is also knowing that you need to have an insurance cover because it's a very big financial liability. It is also the fact that, like, I'm not sure if you're aware, but there's so much mis-selling that happens in insurance. So education is also identifying when someone is mis-selling you. For that, you don't need a degree, but you need to understand how to, like, break things down. I think education helps you to break things down, visualize a problem. So that's what I feel like, education and using that education in the right way. As you have already said that, education as an enabler, and that is something which, gives you an aspiration even today. I think, can you share one or two such anecdotes from your own journey? Can you share one or two references for our audience where you can actually, show them that, this has happened in my journey and because of education? Yes. Okay. The biggest one itself, I think it's an outlier, but actuarial science, the degree that I have is a fairly reputed degree. So, like, there are less than 800 actuaries in India. Absolutely. And 90% or more than that does not even know what actually is. But the benefit that happens because of it, I don't think it's a very difficult degree. People perceive it to be. But that's the case with specifically education. Maybe this case it is degree, but it helps me to get a foot in the door. So I have stepped into IIMs, I have stepped into the top institutes. Yes. I know the top CXOs of so many financial companies, and I'm able to talk to them because they think I'm smart because I have a degree. So having that education helps in that ways a lot. Like, I'm not saying that I'm smart, but people think that you are smart. Correct. So that is one thing that where I saw that there's a direct impact. Like, a lot of time people say that you have taken such a degree, why are you not in a job, why are you not doing something similar? But I always say that education, like, this is something that my mentors told me, that education is not a way of living. Like, education should not be binding. It should be liberating. Wow. It should be liberating. That's the reason that you've done education is not so that I can work in that, it's so that I can work and use it somewhere. Absolutely. That's a wonderful note to end our segment. Sir, I just want to check my perspective from all of you, that to be a great founder, you need to love boredom more than thrills. Is it right or wrong? I think thrills. So boredom is about money. So a lot of times people say, and it is true, that if you are in a boring business, you'll make more money. But doing boring work does not mean it will not be thrilling. Thrill comes from other things. And if you don't have that thrill, so I said about highs and lows, right? Like, what takes you out of the lows is the next high that comes. So that is a thrill that happens, can come from boredom also. Great. And I think for the next segment, Neil will again take you for the rapid fire round. Sure. He is from Government Science College, Gandhinagar. So my first question is, book or podcast that influenced you greatly? Not a specific book or podcast, but there's this ad by Athena VC where they run a jingle of Sam Altman saying, so much about being a successful entrepreneur is just not giving up. Like, I listen to this a lot. But if there is a book, like, it keeps on changing. The last that I read was How to Build a Startup by Harpreet Singh. I think that's a good book. But otherwise, I think it's just that one line. So much about being a good entrepreneur is just not giving up. If not Prepsom, what another startup you would like to build? I would want to educate people on insurance. I think a lot of mis-selling is happening on insurance. I think I really want to solve that somehow. If not this. That's the actuary inside you. Yeah, that's probably actually. A one-word mantra you lived by? Persistence. Okay. Keep pushing. Coffee, tea, or something else during deep work? I personally don't need it. Everyone has different, but I don't think you really need anything. At least I don't need anything. A founder or entrepreneur you deeply admire? I think the admiration comes from relatability. I think Raj Shamani I admire a lot because I feel like that's very relatable, that he's someone who's come up with a very similar background, very humble background. But like, there's a podcast where someone else was saying that he has not missed a single day of not posting, and he's extremely hardworking. So, like, knowing that someone who has pretty much similar capabilities as you probably have is doing so well just because he's hardworking.
True. That one single character has shaped his entire career. So I think that motivates me a lot. I also love Raj Samani. He is a great founder. So I think that trait is, I don't think you should love someone. That's my personal like, it's just that you need to identify what you really admire as a Capabilities. trait. I think his hardworking skill is something that I really, really admire. One skill every founder must master. Selling. Selling. Sales. One word your early users, customers would use to describe Prepsom. The UI feels very fresh. ગ્રેટ. આ સાથે આપણે જોઈશું એક નાનકડો વિડીયો કે જે પ્રેપ્સોમ વિશેની માહિતી આપ સૌ સાથે શેર થશે. અત્યારે આપણી જે કંઈ બી વાતચીત થઈ એના પરથી એક બે ક્વોલિટીઝ બહુ સ્ટ્રોંગલી નીકળીને આવી છે. વન ઇઝ તમારે પરસિસ્ટન્સ હોવું જોઈએ, તમારે લાગેલા રહેવું જોઈએ અને સમય સાથે વસ્તુઓ થશે. તો એના પરથી કબીરદાસજીએ પણ કીધું છે કે ધીરે ધીરે રે મના ધીરે સબ કુછ હોય, માલી સિંચે સો ગડા ઋતુ આવે ફલ હોય. તમારે લાગેલા રહેવું, ટાઈમ આવશે ત્યારે યોર કંપની વિલ બેર ફ્રૂટ્સ. બહુ સાચી વાત છે પ્રિતેશભાઈ. ક્યારેક એક નાનકડો વિચાર પણ ભવિષ્યના આકાશને પ્રકાશિત કરી શકે છે. વોટ બિગેન એઝ વન યંગ માઇન્ડ્સ ક્વેશ્ચન, કેન હાયરિંગ બી સ્માર્ટર, ફેરર એન્ડ સિમ્પલર? આઈ થિંક it has now become a mission for your company Prepsom Labs. Today, Aman Loharuka reminds us that entrepreneurship is not about building apps, True. but it is about building answers. Answers to the world's unsolved problems. For every listener out there who is sitting in the classroom of Gujarat, whether he is from arts, science or commerce or any other background, do remember this. You do not need to know every code to create change. You just need the courage to start and conviction to continue when it gets hard. Because someday, અમારા મિત્ર મહેશ પટેલ સર કાયમ કહે છે કે એક દિવસમાં નહીં થાય પણ એક દિવસ તો ચોક્કસ થશે. It won't be about who got placed. It will always be about who created placements for others. So keep questioning, keep creating, because maybe the next revolution won't come from the lab in Silicon Valley, but from, I think, from the classroom from Gujarat. Until we meet again, stay curious, stay courageous and stay unstoppable. This is Idea to Impact, Innovation Unplugged, episode number 9. Stay tuned where every story lights another spark and every spark builds the sunrise of New Gujarat, New India. See you again friends. See you all.